Amagyan Timirandasya Gyananjana Shalaka Chakshuram Yedam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Langhati Girim Yat Kripatam Maham Vande Paramananda Madhava He Guru Gyanada Dina Bandhu Swananda Data Kurumika Sindhu Vrindavana Sindhitavataram Prasida Radha Pranaya Prachara. The other day we started to discuss the reliable sources of information. Онзи ден започваме да говорим за надежните източници на информация. And on the one hand we mentioned that the revealed scriptures are proper source of information for spiritual seekers. От една страна споменахме, че разкритите писания са такъв верен източник за информация за духовните търсещи. And also we mentioned some little impressions about the personal experience, like visiting the holy places and you just realize something, you just understand something, all of a sudden, unexpected. И също споделихме такива лични преживявания от посещения по свети места, където неочаквано изведнъж осъзнаваш нещо. But what other sources of reference are there for us? Има и други източници на консултации. What you say? Има ли? Кажете вие. Да се съветваме с по-старши предан. Consult with the senior devotee. Very good. Other? Добро. Друг. Сатсанг. Correct. Very nice. A special type of satsang? И специален тип сатсанг. Да. So this is our Holy Trinity. Това е нашата свята троица. Hari, Guru and Vaishnav. Or we can also say another aspect is like the Guru Shastra Sadhu. Хари, Гуру, Вайшнавите, а в друг смисъл, в друг аспект можем да кажем Гуру Шастра Саду. Shastra or the scriptures are the central point. Шастра, писанията, това е централната точка. And everything is related to this type of revelation. Всичко е свързано с този тип откровение. Guru is identified according to Shastra. Гуру бива разпознат в съответствие с Шастра. Sadhu is also identified by the Shastra. Саду също се разпознава според Шастра. If we don't meet the expectations and the requirements of a sadhu, then we are not sadhus. Шастра. The expectations of Shastra. Of the Shastras about the sadhu. Ако някой не отговаря на очакванията и изискванията за саду, които са дадени в Шастра, той не е саду. Right? If someone doesn't meet the requirements of the status of a guru, he is not a guru. Ако някой не отговаря на изискванията за статуса на гуру, той не е гуру.
So these are the sources of the ultimate sources of reference for us. За нас това са най-висшите източници за препратка. One is like a theoretical fundament of our tradition. Едното е като теоретичната основа на нашата традиция. The second is a person like an activator. Второто е личност, като активатор. And the third party is our co-practitioners. А третата страна, третата група, това са тези заедно с които практикуваме. Because in many respects, I don't know what is your realization, but I see that in many respects, in this earthly life, we follow some patterns. Защото не знам вашето впечатление какво е, на мен ми се струва, че в много отношения в светския си живот ние следваме определени шаблони, модели. These are the very strongly they influence us in the daily life and also in the spiritual practice. Те много силно ни въздействат както в ежедневния живот, така и в духовните ни практики. So just like you catch practically all the children's diseases. Както на практика, нали, хващате всички детски болести. Right? You get it and then you go through and then you finish. You forget about it. Разболявате се, после минавате през това и го забравяте. In a similar manner, in our spiritual endeavor, we go through certain phases which are like patterns, like repeated, practically in all cases, with all practitioners, we go through similar stages. Така и по духовния ни път всички практикуващи минават през такива едни и същи фази, които са като модели. These are like stereotype situations of life. Това са един вид стереотипни ситуации в живота. One stage of this such a spiritual stereotype situation is to be young and enthusiastic. Една такава стереотипна фаза в духовния живот е да бъдеш млад и ентусиазиран. Right? Then comes another phase of your spiritual life when you are not so young anymore, but still enthusiastic. После идва и друга фаза в духовния живот, когато вече не сте чак толкова млади, но все още сте ентусиазирани. There are some other patterns, other forcefully coming over us when you lose some of your enthusiasm and you substitute it with your doubts. И има и такива други модели, обуславяния, които насила ни обземат, когато губим ентусиазма си и го заместваме с съмнения. Right? You know this? Познато ли ви е това? In the extreme cases, you start to complain about others. В крайни случаи започвате и да се оплаквате от другите. Although hundreds and thousands of times on lectures you had heard and you agreed that my duty is to correct myself. Въпреки че стотици и хиляди пъти сте чували на лекции, сте се съгласявали, че моята работа е да поправям себе си. And as Srila Maharaj says, there's nothing wrong with the environment, the wrong is with you. Както Шрила Шридхара Махарадж казва, няма нищо лошо в обкръжението, грешката е в тебе. And yet, when this infection comes, you say, no, I'm correct, I'm right, and the others are wrong. Въпреки това, като ви хване тази зараза, си казвате, не, аз съм прав, а другите грешат. The other devotees are wrong. Другите бхакти грешат. They don't understand Shastra properly. Те не разбират шастра правилно. I know, they don't know.
Аз знам, пък те не знаят. If the case is even more serious, има и още по-сериозен случай. Then you will say, all right, not even the devotees don't know. Тогава си казвате, не само, че бхактите не знаят, Guruji doesn't know. ами и гуру не знае. So far, he had some good contribution. До сега казваше някакви хубави работи. But in this case, he's wrong. Обаче в този случай греши. If the case is more serious, ако случаят е още по-сериозен, then you start to complain not only about your brothers and sisters, почвате да се оплаквате не само от братята и сестрите си, not only about your spiritual master. не само от духовния си учител. What is next? Кое е следващото? First, Mahaprabhu. Първо Махапрабху. You will say that something's wrong with the process. Защото ще кажете, нещо не е наред с този процес. There is a mistake here in Mahaprabhu's process. Има грешка тук в процеса на Махапрабху. He is nice, but... Той е готин, обаче... Yeah, so you start to doubt in the process, and finally, ultimately, you will doubt in God. Така започвате да се съмнявате в процеса, а в крайна сметка и в Бога. Fortunately, this is not necessary to go through all these different phases. За щастие не е необходимо да минавате през всички тези различни фази. But some doubts will arise. Обаче съмнения ще възникват. Until doubt is not detrimental, it might be even useful, because if it helps you to understand more, to go deeper, or to penetrate a question, a topic through these questions, then it might be helpful. Докато съмнението не е пагубно, то може да бъде дори полезно, защото задавайки си разни въпроси, може да навлезете в дълбочина и да проникнете повече. But when we start to question the relevance of the spiritual process, that is not good. Но когато започнем да се съмняваме в смислеността на духовния процес, това не е добре. What happens if you are in your first phase, young and enthusiastic? Какво става, ако сте в първата фаза, млади и вдъхновени? Krishna is smiling. Кришна се усмихва. Oh, so nice. Here is a newcomer. So happy. I'm also happy. Колко хубаво, че е дошъл такъв един щастлив, новодошъл, аз също съм щастлив. И той се усмихва. What happens if you are not so young but still enthusiastic? Какво става, ако вече не сте толкова млади, но още ентусиазирани? Krishna is still smiling. Yeah, he's still here. This devotee, so nice. Кришна продължава да се усмихва. Този бакта все още е тук, толкова хубаво. What happens when you substitute your enthusiasm with your doubts? Какво става, като заместите ентусиазма си с съмнения? Krishna is still smiling. Кришна продължава да се усмихва. Right? Because he knows all these different phases that you will go through, you have to go through. Защото той познава всички тези различни фази, през които неминуемо ще преминете. He doesn't want to lose you. Той не иска да ви изгуби. So that you become a lost soul. Не иска вие да станете изгубена душа. No way, but he is waiting until you qualify and you survive all these difficult periods. Не, това е случая, но той чака да преминете през всичките тези различни фази. And therefore consulting others, the seniors, is something similar to this supreme, Krishna's supreme supervising power. Затова консултацията с по-старшите е нещо подобно на тази върховна сила, с която Кришна ни наблюдава, надглежда. Because most probably some of these challenge phases of life or spiritual life, others
have already gone through and they survived. Защото най-вероятно тези старши вече са минали през такива трудни фази и са оцелели. Therefore it is very precious to take the advice of those who are more experienced in our spiritual endeavor. Затова е много скъпоценно да приемаме съвет от тези, които имат повече опит в духовните усилия. Right? These periods are not easy. Тези периоди не са леки. Because then somehow the doubts challenge you on the basic fundament of your life. Защото тогава съмненията ви предизвикват, подкопавайки самата основа на духовния ви живот. Right? Where is my faith? Where is the meaning of my life? Къде е моята вяра? Къде е смисъла на живота ми? Sometimes we feel lost. Понякога се чувстваме изгубени. Right? Krishna is still smiling. Но Кришна продължава да се усмихва. Yes, he knows that you will survive. Защото той знае, че вие ще оцелеете през това. And when you're over this period, you will be a better devotee. И когато този период отмине, ще бъдете по-добри бакти. So this is one way to become more healthy, to go through diseased period. Това е един начин да станеш по-здрав, като преболедуваш болестта. You can take many different examples from different traditions. Може да вземете различни примери от различни традиции. Like in this Easter time, somehow this Jesus examples are very close to us. Saint Peter. Както тук около Великден, по времето около Великден е много близък до нас примера с Свети Петър. When Jesus told her, you will betray me 3 times. Когато Христос му казва, ти ще ме предадеш 3 пъти. Me? Never. Кой аз? Impossible. Никога, това е невъзможно. I will never. No, not me. Maybe others are not me. Аз в никакъв случай, може някой друг, но аз не. And then what happened? И после какво става? A little lesson in humility. Малък урок по смирение. Also on courage. Също по смелост. This guy belongs to them. No, I'm not with them. Courage. Той също е от тях. Не съм от тях. Stand by the master. Смелост. Да стоиш до учителя си. So many other things. Yet, through this heavy initiation, he became the cornerstone. Обаче, чрез това трудно посвещение, тежко посвещение, той става краягълния камък. Without being tested, you don't know what is your power. Без да бъдете тествани, поставени на изпитание, вие не знаете каква е силата ви. Without being tested, you don't know what is the depth of the mercy of your well-wishers. Без да бъдете тествани, не знаете каква е дълбината на милостта на вашите доброжелатели. Or from our tradition, we can also take an example. От нашата традиция също може да вземем пример. For example, when Krishna and Arjuna they are walking by the river. Например, когато Кришна и Арджуна са разхождали покрай една река. In a very relaxed mood, Arjuna says, you know, Krishna, it's so nice to be the best archer in the world. И така много лежерно Арджуна казал, знаеш ли, Кришна, колко е хубаво да си най-добрия стрелец в света. A best archer, said Krishna. Какво най-добрият стрелец? Попитал Кришна. Can you help me with this and that? And then the story starts. Може ли да ми помогнеш с това и онова? И после започва историята. Then, I think you know the story. Мисля, че я знаете. No.
Krishna tells him to fetch something, bring me something. And then Кришна му казва, донесе нещо. Then Arjuna starts, and finally he comes to the Peshtera. Арджуна тръгва и накрая стига до една пещера, Where a big demon is residing with a nice wife. където живее голям демон, който има красива съпруга. So he, first only the wife is there, and Arjuna tells him, I came to liberate you, to set you free and to kill your big demon. Първо в пещерата е само жената и той казва, аз съм дошъл да те освободя и да убия големия демон. And the wife is a little reserved, what's going to happen? И съпругата е леко резервирана. Какво ще стане сега? But when the huge big body demon husband arrives, then Arjuna hides in the corner. Когато пристига демона с грамадното си тяло, Арджуна се скрива в ъгъла. Just to wait for the good time to attack. За да изчака добър момент за атака. And this huge guy says first off, I smell humans. As usual, these guys smell the humans, right? И този големия първо казал, подушвам човек тук. But nevertheless, he is satisfied with the supper. Обаче въпреки това щастливо вечеря. And also the wife, after he is eating, the wife starts to fan him, make him more comfortable. Той се е наял, съпругата започва да му вее с ветрило, за да му е по-приятно. And then Arjuna takes the good opportunity and shoots one arrow on this big guy. И тогава Арджуна се възползва от възможността и изстрелва една стрела в този великан. Close to zero effect. Ефектът е почти равен на нула. And the big guy says, "Oh wife, move the fan more quickly. Some mosquito is coming on me." Казва, жено, вей с това ветрило по-бързо, защото някакъв комар тук ме ожили. Arjuna thinks, "Oh, my most heavy this arrow is like a mosquito for this guy. It's not so easy." Арджуна си казва, леле, най-тежката ми стрела е като комар за него, не е толкова лесно. So another arrow, and finally our big guy understands that here is someone to disturb me. Последвали стрела след стрела и накрая великана разбрал, че тук има някой, който ме притеснява. But this is an unequal fight. Но това е неравна битка. When he rises from his bed and huge monster there, Arjuna says, maybe better I just run away. Като се изправя от леглото си този грамаден великан, Арджуна си казва, я по-добре аз да избягам. So he's trying to escape from this cave and running fast. But the big guy is also very fast. И той побягва бързо от пещерата, но този с големите крачки го настига. And finally, Arjuna meets a Brahmin on the field. Накрая Арджуна среща един брамин на полето. Who is, how to say, answering the calls of nature. Който в този момент, така да се каже, отговаря на повика на природата. But as this big guy is running very much after Arjuna, he is frightened and he says, "Oh, my dear Brahmin, can you hide me in your dotis?" И понеже този великан го гони, Арджуна въпреки това казва, Брамине, скъпи, моля те, скрий ме в дотито си. He said, yes, you can hide in my doti. Той казва, добре, скрий се в дотито. And then the big guy comes and asks the Brahmin, "Have you seen this some strelets?" Пристига великана и казва, да си видял тук един стрелец. Yes, he was running that direction. Натам избяга. So in this way Arjuna is saved. И по този начин Арджуна бил спасен. Then the outfit he arranges nicely and goes back to Krishna. Малко се поутупал дрехите и отишъл при Кришна. And says,
Don't worry, Krishna, mission accomplished. Казал Кришна, не се притеснява, изпълних мисията. And then Krishna says, oh yeah, and what about that Brahmin on the field? И Кришна му казал, а брамина на полето? So in this way, finally, Arjuna gave up this humility, being the greatest archer in the world. И накрая Арджуна се отказа от тая гордост, че е най-добрия стрелец в света. Right, so there are some certain phases, certain infections, even in our spiritual efforts that we have to go through. Така че има такива фази, такива болести, така да се каже, дори в духовния ни живот, през които трябва да преминем. Practically everybody will go through this. И на практика всеки минава през тях. But as all others qualified themselves, don't worry, you will be also successful. Но както всички останали са се квалифицирали, не се притеснявайте, и вие също ще успеете. We have to avoid only the major mistakes. Трябва да избягваме само най-големите грешки. Small mistakes we cannot avoid. Малките няма как да ги избегнем. The major mistakes we should avoid. Големите трябва да ги избягваме. And usually I don't talk about it, but this is the aparad, right, that we have to avoid. Обикновено не обсъждаме тази тема, но това, което трябва да избягваме е апарат. Оскърблението. Aradhana means worship. Aradhana means negligent worship. Арадана означава обожание. Апа арадана е против обожанието, пренебрежително обожание. So don't neglect your spiritual duties. Не дейте да пренебрегвате духовните си задължения. Always try to pay attention. Винаги се стремете да им посвещавате вниманието си. Don't criticize devotees. Не критикувайте преданите. You can have a different opinion. This is not criticism. Може да имате различно мнение, това не е критика. You can also, I think that's enough. But don't criticize. What you don't understand, don't criticize. Това, което не го разбирате, не го критикувайте. But I think it's very simple. Мисля, че If това you е don't understand, don't criticize. съвсем простичко. Когато не разбираш нещо, да не го критикуваш. Pay respect to somebody's different understanding, different practice, and go on with your own practice. Отдай почит на различното разбиране, различната практика на някой друг и продължавай със своята лична практика. The beginners will start fighting. Начинаещите започват да се карат. While those who are more qualified, they will start their sadhana. А пък тези, които са по-квалифицирани, те започват своята садана вместо къвгите. Right? I think it's very reasonable. Мисля, че това е много разумно. We have to be able to identify what is our business, what is our duty. Трябва да сме способни да видим каква ни е работата, какво ни е задължението. And it is definitely not collecting in our mind all the mistakes of others. И то определено не е да събираме в ума си всички грешки на останалите. Right? Because the mind is omnivore. Защото ума е всеяден. So whatever your mind will meet, it's ready to accept. На каквото и да се натъкне ума ви, той е готов да го лапне. And in a difficult age, we are conditioned in a very bad manner. И в една трудна епоха сме обусловени по много лош начин. And we are more interested in the shortcomings and mistakes of others than in their glories and good qualities. Много повече ни интересуват грешките и недостатъците на другите, отколкото тяхната слава и добрите им качества. There is a Bengali witz about this. Има бенгалски виц за това. Shall I tell you? Да ви го кажа ли? Indian jokes are slow. Индийските вицове са бавни.
This says, two gentlemen discusses. Двама господа разговарят. And one asked, have you heard this Ghosh? It's a very popular name This Ghosh has got a new job. Чул ли си, че Гош, нали, това е име популярно в Индия, е получил нова работа? The other says, no, it's impossible. Другия казал, не, това е невъзможно. I tell you, Ghosh has got a new job. Абе, казвам ти, Гош има нова работа. No, it's impossible. Ghosh is very unqualified. He cannot have a new job. Не, невъзможно е. Той е много неквалифициран. Не може да има работа. No, I tell you, Ghosh has a new job. Абе, казвам ти, че има нова работа. Alright, maybe he's got a new job, but I'm sure he is not paid for that. Добре, може и да има работа, но съм сигурен, че не му плащат. So you see, this is our conditioning. Even if he achieved something, but he is not paid for that. They want to see it like this. Такава е нашата обусловеност. Дори да е постигнал нещо, пък не му плащат по нея. Right? Така искаме да го видим. We always search for the shortcomings. So better we change the vision, and instead of seeing the mistakes, shortages, better we see the beauties of devotees. Винаги виждаме недостатъците, но трябва да промениме това виждане и вместо грешките и недостатъците да започнем да виждаме красотата и славата на преданите. Because it is there. Защото не я има. As soon as you start to with a bad intention to associate with the devotees, then Krishna is not smiling anymore. Защото ако започнете да общувате с преданите с лошо намерение, Кришна вече не се усмихва. This he doesn't like. На него това не му харесва. He is in favor of his devotees. Защото той цени своите предани. Therefore we should be very careful about this. И затова трябва да сме много внимателни в това And отношение. many times I personally had seen examples for this. Много пъти аз лично съм виждал примери за това. How dangerous it is. Колко опасно е то. So better we cultivate a nice positive feeling about others. По-добре да развиваме такива позитивни и хубави чувства към другите. Even if we don't fully, agree on all points. Дори да не сме напълно съгласни по всички въпроси. But you can be an opponent if you are well-mannered enough. Можете дори да сте опонент, ако сте добре възпитани. Right? So this is a sensitive topic, but I think if somehow your inner conviction is not questioned, so still you are sane, so to say, then it's very difficult to commit grave mistakes. Това е такава докачлива тема, но по някакъв начин, ако вътрешната ви убеденост остава незасегната, така да се каже, сте трезви, тогава няма как да допуснете чак кой знае колко голяма грешка. And what is our ambition? How we want to see Krishna? И какъв е нашия стремеж? Как искаме да видим Кришна? We want to see his smile. Ние искаме да го видим да се усмихва. So we don't want to disappoint him. Не искаме да го разочароваме.
Yes. Maybe this much for today. Толкова за днес. Something to say? Въпроси? Да. Моят въпрос е, ако човек е преминал през ентусиазираната фаза, след това през етап със съмнения и отново е намерил, как да кажа, ентусиазъм и вдъхновение да продължи след това, дали това го имунизира срещу следващите такива фази с съмнения? If one is already gone through enthusiastic phase, then doubts, then again he has found some enthusiasm and willingness to continue. Does it immune him from further doubts? Да. But Да, но. then the Omicron version will come. После ще дойде омикрон. Because the higher you go, Колкото по-високо отивате, the more dangerous is to commit mistakes. толкова по-опасно става да допускате грешки. Elementary mistakes are easy to avoid. Елементарните грешки са лесни за избягване. But the higher you go, the lower you can fall. Но колкото повече се изкачвате, толкова по-ниско може да паднете. So there is always a risk Така че of винаги committing има grave mistakes. риск да се допуснат груби грешки. But if we are fortunate enough and if somehow we don't lose the attention of our well-wishers, we will be saved. Но ако сме късметли да не изгубим вниманието на нашите доброжелатели, тогава сме в безопасност. Therefore it is very nice to associate with others. Затова е много хубаво да общувате с другите. As you said, the more experienced, to associate with more experienced devotees. Както ти каза, да общуваме с по-опитни предани. But also with less experienced devotees. Но също и younger с than us. по-малко опитни предани. Това Because също е on хубаво. them you will see that they're following what you had gone through. Защото по тях ще видите, че те минават през това, през което вие сте минали. And it helps us to be more aware of the situation. И това ни помага да сме по-осъзнати за ситуацията. I think it's once there was a famous person. He was considered to be a very high-class preacher, like a big guru. Веднъж имало такъв много известен човек, който бил считан за много висока класа гуру. Many servants and many companions were always following him. So when he came to some place, it was 10-15 people coming with them necessarily. Много спътници имал и придружители, които го следвали. Когато отивал някъде, заедно с него имало 10-15 човека винаги. You had to apply for a darshan in 2 years ahead. И If трябвало you да се wanted to invite him for your temple. трябва да се записваш за даршан 2 години предварително, ако искаш да го поканиш в храма си. So all the doors were opening to him. Всички врати са разтваряли пред него. And then times started to change. И после времената почнали да се променят. The 15 helpers disappeared. 15-тимата помощници изчезнали. The enrollment for 2 years disappeared. Списъка с записвания 2 години предварително изчезнал. He had to knock on the doors. Той in order it трябвало да чука по вратите, за да се отвори. So which position is better? Which position is more safe? Коя позиция е по-добра и по-безопасна? When you're a big Guruji Когато си великия гуруджи and you think that you are, или си мислиш, че си, as you see, 15 people are following me. So I'm great. щом 15 човека са навсякъде с мен, значи съм велик. Or when you have to knock on the door in a little more humble state of mind.
Или когато се налага да почукаш на вратата в малко по-смирено състояние на ума. I think this second is more safe. Мисля, че това второто е по-безопасно. It's more safe. So, yeah, and therefore the question comes, what is real sadhusanga? Because you mentioned satsang, sadhusanga, association with more experienced devotees. И тогава идва въпроса, какво е истинска садсанга, садусанга, общуване с по-опитните предани. So who will say? Кой ще каже? The three qualifications or the three requirements of Трите изисквания real satsang. на истинската садсанга. There are no taboos. No. These are the rules of communication. Това са правилата на общуването. Да. Аз това, което знам за съществено е, че ние съзнателно да се поставим в зависимост от такива личности, да тяхните думи и инструкции да играят особена роля за нашия живот. To be conscious. To put ourselves consciously under the instructions of these senior personalities and to take their advices very seriously in our life. That's nice. This is what happens if we achieve real sadhusanga. Това е хубаво. Това наистина се случва, ако постигнем истинска садусанга. Now we try to identify the three main characteristics of sadhusanga. How it happens? What is the substance of sadhusanga? Настроение на служене. Closer. Близо е. So love. Closer. Любов. Closer. All right. Can I help you? Да ви помогна. Not losing so much time. First is same line. Първото е да сме в една школа. You start to remember? Same line, similar mood, and higher grade. Подобно настроение и more experience. Те да са по-високо поставени от нас, по-опитни. Right? This is sadhusanga. Same line. So, bhakti process. Това е садусанга, да са от същата школа в процеса бхакти. Similar mood. Да са в подобно настроение. Because if the ras is very different, it's difficult to follow, to accept. Защото ако настроението раса е твърде различно, е трудно да се следва и да се приема. And superior. И също така да са по-старши. This is the real sadhusanga that will help you. Това е истинската садусанга, която ще ви помогне. Because the basic understanding that darshan is the same. You don't change your philosophy, you don't change your path. Защото базисното разбиране, философията не си я променяте, пътеката, по която вървите. Same line. Същата школа. Similar mood. Подобно настроение. Right? Because if I'm in neutral devotion, and if somebody starts to tell me about Madhurya Bhav, I cannot relate to that. Защото ако аз съм в настроение на неутрална преданост, а някой започне да ми разказва за Мадурия Бава, аз няма как да... Това не ми говори нищо. Right? I'm sure you wanted to hear, if you are in Madhurya Bhav, you cannot handle these neutral things. But anyway, it's not so important. So, and more experienced, because from the more experienced you can take advice, you can follow their instructions, etc., etc. Whatever you discussed, it's true, but these are the requirements. И също така, другият трябва да е по-опитен, защото от него може да вземате съвети и насока. Иначе всичко, което казахте, също важи. Same line, similar mood and higher. Но това са изискванията, да е от същата школа, с подобно настроение и да е
по-висше. Please learn. Научете го това, моля. I'm getting tired of repeating this for you every second year and you every second moment forget it. Уморявам се да го повтарям това на всяка втора година, а вие всеки ми го забравяте. And now you can quote the Gita, but from me comes forgetfulness. Сега може да цитирате Кришна от Гита, който казва, забравата идва от мен. But sorry, knowledge and remembrance also comes from him, so apply that part of this verse. Обаче знанието и запомнянето също идват от него, така че прилагайте тази част от стиха. Right? So therefore we seek the association of more elevated, more experienced people. Затова търсим devotees, practitioners. Общуването с по-опитни, по-възвишени практикуващи предани. Their example, their help is useful for us. Защото техният пример и тяхната помощ са полезни за нас. Other questions? Други въпроси? Вчера възникна един въпрос, който като го зададох... Може ли малко по-силно? Ще опитам. Вчера възникна един въпрос, който зададох на Гуруджи и той каза да го задам пред всички, за да ми отговори. Yesterday I had a question to Guruji and he said to ask it openly. Въпросът беше следния, ония ден или там вече забравих кога имаше лекция за задната врата. The other day there was a lecture about the back door. Следващата лекция вчера беше за кръговете, които обуславят близостта до Кришна. Then the yesterday's lecture was about the circles closer and closer to Krishna. И попитах как едното влиза в смисъл противоречието между двете лекции. Къде е учението за задната врата в кръговете? And I was asking what is the contradiction, where is the answer to contradiction of these two lectures, where is the teaching about the back door in the teaching of the circle? I don't see contradiction. Аз не виждам тук противоречие. A very nice question. Но въпросът е много хубав. I appreciate that you pay attention. Много цена това, че внимаваш. And the back door on this Rasik mandala. Rasik means very tasteful, very spiritually surcharged. Задната врата на тази раса мандала, раса означава... Расик. Расична мандала означава... Расична означава много свързана с вкуса, с сладостта, с духовния вкус. So this shortcut, because back door means the shortcut, Тоест прекия път, защото задна врата означава пряк път, is there on the petals of the innermost circle around Chaitanya Mahaprabhu. се намира по листенцата на най-вътрешния кръг около Чайтаня Махапрабху. And to start from a little distance, Да започнем малко от по-далеч. we have to understand that there are three main functions of energy of Krishna. Трябва да разберем, че има три основни функции на енергията на Кришна. A major part of his energy functions as the inner spiritual environment, the Parashakti, the higher energy. Най-голямата част от енергията му и най-висшата Парашакти действа в вътрешното му духовно обкръжение. And the insignificant part of his energy functions like the material world, inferior energy.
незначителна частица от енергията му и много по-ниша. Това е, се проявява като материалния свят. In between the two, there is the intermediate energy, the living beings, the souls. А помежду двете е тази междинна енергия, която са живите същества, душите. So if we try to imagine this in a sequence or in a structure, below there is the material, above that is this jiva, the living beings as an energy field, let's say, and above them is this spiritual higher energy. Ако се опитаме да си го представим като структура, отдолу е материалната енергия, по средата е джива, тази сфера, това поле на душите, и над тях е духовната енергия. And sometimes the jivas, the individual souls, they go down to the material sphere, and they come under the influence of this maya, of this illusion, material conditions. И понякога дживите, душите, отиват надолу и попадат под влиянието на материалната енергия, мая. That is called the samsara, the word of samsara. И това се нарича света на самсара. And if you escape from samsara, you can return, so everything can return to only to its original place. Ако избягате от самсара, може да се върнете от там, откъдето сте тръгнали, както всяко нещо, само до там може да се върне. And if you come from this intermediate layer of existence, after you escape samsara, you can only return there, because this is your original position. И щом тръгваме от това междинно положение, ако избягаме от самсара, пак там можем да се върнем. But in the spiritual realm, in the higher energy, there is also a gradation. Just like here in the material world, there are also some gradations. Up there are also different layers of spiritual reality. Но в духовната сфера има градация, различни слоеве на духовната реалност, също както тук в материята също има различни градации. Nirvana, like a zero platform. Нирвана е като нулевото ниво. Because this is beyond the material influence. Защото това е отвъд материалните въздействия. Like the threshold of the spiritual sky. Като прага на духовното небе. And then this bright effulgence there. След това силно сияние там. And after that some spiritual planets. След това има духовни планети. Spheres. Сфери. Different representations of God Supreme. Различни представители на Върховния Бог. And finally, when we come to the Krishna conception of the Godhead, there are also some gradations there. И накрая, като стигнем до разбирането за Бога като Кришна, там също има градации. The Vaikuntha planets, Vaikuntha sphere of just if you will examine this picture, it helps you to understand. The Vaikuntha planets, they are like so high spiritual levels that there is no anxiety. И там на тази картина, ако разгледаш, може да ти помогне да разбереш. На планетите на Вайкунта, те са толкова висши, че там няма никаква тревога. So this conception is even beyond what people usually think about heaven. So it's a perfect stage of existence. Тази концепция е отвъд това, което хората обикновено считат за рай. Това е съвършено състояние. So beyond all these different gradations, we find Krishna's places. И отвъд всички тези различни градации откриваме местата на Кришна. So to say, the least essential is Dvarika. От тях, така да се каже, or the perfect is Dvarika. Добре, съвършената е Дварака. The more perfect is Mathura. Още по-съвършената е Матура. And the most perfect is Vrindavan.
А най-съвършената е Вриндаван. Where Krishna behaves like a селски момче. Където Кришна се държи като селско момче. Not as God Supreme or like a king or something very high and simple. Не като върховен бог или като цар, а съвсем простичко. So, but as we originate from this marginal position, how can we enter this high realm? Но щом произлизаме от тази междинна позиция, как можем да пристъпим в тази по-висша област? I think this is what you ask. Всъщност мисля, че това е въпросът ти. Where is the shortcut for us? Къде е прекия път за нас? If there is any. Ако въобще има такъв. Because matter returns to matter. Защото материята се връща в материята. Soul returns to its original position, which is Tatastha Shakti. But this is the superior energy. So, if we have any place there, any chance there, А душата се връща там, откъдето идва, от междинната енергия. А пък това е по-висшата енергия и ние въобще имаме ли шанс да стъпим там? and as it is so nicely described by Srila Siddha Maharaj, that by the actually this is the special feature of the Rupanuga Sampradaya, the spiritual lineage following the teachings of Rupa Goswami. Шрила Шридхара Махарадж описва много красиво, че всъщност това е специалното на тази школа Рупануга. Това е школата на последователите на Рупа Госвами. Because he provides free entrance to the higher realms. Защото Рупа Госвами ни е осигурил такъв свободен достъп до по-висшата реалност. And it is said that it's against the spiritual laws that the intermediate energy will cross the higher energy, the gradations of the higher energy. Казва се, че това противоречи на законите на духовните закони. Тази междинна енергия да може да прекоси градацията в духовния свят. This is against the rules. Това е против правилата. Impossible. Невъзможно е. You cannot cross a higher realm if you belong to a lower platform. You cannot cross. Не може да прекосиш по-висша сфера, ако принадлежиш към по-ниша. But by the merciful teachings of Rupa Goswami, it is possible. Но чрез милостивите наставления на Рупа Госвами това е възможно. This is the Rupa Anuga, following in Rupa Goswami's footsteps. Това е школата Рупа Ануга, да вървиш в стъпките на Рупа Госвами. And Rupa Goswami is on one of the petals around Chaitanya Mahaprabhu's spiritual lotus mandala. А пък Рупа Госвами е на едно от листенцата на този духовен лотос, който е около Чайтаня Махапрабху. I guess it sounds a little complicated. Предполагам, че звучи малко сложно. But don't worry, there is no mistake and no contradiction in this process. Но не се притеснявай, няма грешка, няма противоречие в този процес. If we find the small details, they will explain the greater picture in even more convincing manner. Ако открием мъничките детайли, те ще ни обяснат по-голямата картина, дори още по-убедително. And if you read these very important books of Rupa Goswami, like the Upadeshamrita, then you will find very good advice. И ако прочетете тези толкова важни книги на Рупа Госвами, например Упадешамрита, там ще намерите добър съвет. We have that? Yes. Good. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jihva vegam, udarupastha vegam, etam vegam, yo vishayeta dhira sarvam apimam prittivim sashishyat. Those who can control, they can teach the whole world. Тези, които могат да се контролират, могат да бъдат учители на целия свят. And just recently I read in a handbook of
the ashram rules, that the 6 features of associating with the devotees is like offering gifts and receiving gifts, open up your mind in a very intimate manner, inquire and answer, and also share prasadam, give and accept. So you will find high theoretical and also very practical advice there. И тук наскоро четох в книгата за ашрамския етикет, кои са 6 правила на общуването между преданите. Да подаряваш подаръци, да приемаш подаръци, да разкриваш мислите си, т.е. да споделяш мисли и да изслушваш такива споделяния. И третата двойка са да даваш прасадам и да приемаш прасадам. Така че в тази книга има много високо философски и много съвсем практични неща. And this is only the beginning of Rupa Goswami's books. И това е само началото на книгите на Рупа Госвами. Even this one ends with the glorification of Radhakund, right? И дори тази начална книга завършва с възхвалата на Рада Говинда. Радакунда, I'm sorry. And yeah. So this is our shortcut. Така че това е нашия пряк път. This is our in one sense this is a back door. В един смисъл това е задната врата. But if we consider the importance, then this is a front door, a front gate. Но ако вземем предвид значимостта, тогава това е главната порта. Opening up for you, inviting you. Която е отворена за вас и ви кани. Да. Стана въпрос за това, ако имаме различни мнения с гуру, с Кришна или с Бакти. Естествено с Кришна и с гуру това духовния живот е приключил, но някакъв път може да получи така, че с Бактите сме на различна позиция. It can happen that with the devotees we can have different opinions. И в този момент какви трябва да са ориентирите, да разберем дали наистина това е истина, която трябва да продължим да отстояваме, въпреки че цялото общество на другата страна, или това е илюзия, с която трябва да се разделим. In such a moment, how can we identify if what we feel is real and we have to stand by it, no matter that the whole society tells another thing, or this is illusion that we have to get rid of. If there is fight, there is no prem. Ако има кавга, няма према. So, if you want to achieve prem, don't fight. Ако искаш да постигнеш према, не се карай. If you are satisfied with fighting, prem is missing. Ако ти стигат кавгите, према липсва. Nevertheless, to convince others and also to stand by our own conviction, we have a lot of different instruments. Въпреки това, за да убедим другите и да останем на позицията си, на убедената си позиция, имаме различни инструменти. For example, if you are in a different opinion with others, например, what you can do? Ако си на различно мнение с другите, какво можеш да направиш? You can come up with more explanation. Може да им обясняваш.
Will it help? Това ще помогне ли? Usually not. Обикновено не. You can come up with force. Може Will it help? да приложиш сила, това ще помогне ли? The more power you exercise, the more resistance will be there. Колкото повече сила прилагаш, толкова повече съпротива ще има. Right. You can come up with flattering others. Може да ги ласкаеш. But it's not a solution, it's only postponing the problem. Но това не е решение, а само отлагане на проблем. But we, devotees, we have a very special instrument to resolve conflicts. Но ние бактите имаме много специален инструмент за разрешаване на конфликти. Or to convince the other person about your truth. Или да убедиш другия в своята истина. You just go to him and offer dandavats. Иди при него и му поднеси дандават. Catch the lotus feet and say, "Oh Prabhu, please consider." Прегърни лотосовите му нозе и му кажи: Прабу, моля те, размисли. Did you try this? Това пробвал ли си го? Не. Now this is the time. Сега е времето. Много смешно. Не е смешно. Because we understand ourselves. Ние разбираме себе си. We are not laughing at you, Не се смеем на тебе, всеки вижда себе си. but we understand ourselves. Once I did, no, 3 times I did. But one case, I felt, and Gurudev also told, and all other devotees told, that this one person is going in a wrong direction. На мен ми се случило това 3 пъти. Единия ще разкажа. Гурудев казваше, всички останали казваха, че еди кой си върви в лоша посока. It was also my conviction. И аз също го виждах това. And he was a superior to me. И той ми беше за мене по-старши. So then, I didn't have any other chance than going down to him, catching the feet and telling, Prabhu, you know that you are going in a wrong direction. И аз нямах друг шанс, освен да му прегърна нозете и да кажа: Прабу, ти знаеш, че вървиш в грешна посока. And his answer was even more touching. И неговият отговор беше дори още по-затрогващ. Because he said, yes, I know, but I cannot act in a different way. Той каза: знам, обаче не мога да постъпя по друг начин. And we were separated for long years. И бяхме разделени дълги години. He left the company of the devotees for long years. Той напусна компанията на бактите за дълги години. But when Krishna started to smile again, Когато Кришна започна отново да се усмихва, then after these long years of separation, he returned след тези дълги години раздяла, той се върна. and became a very jolly and very nice devotee. И стана много радостен, много хубав бакта. Do we lose if we bow our heads? Губим ли, ако наведем глава? You never lose. Никога не губим. This is the way to win. Това е начинът да победим. You will never lose. Никога If you're няма да humble, you изгубиш, never lose. ако си смирен. Right? So we have the most powerful instrument to win any debate. Така че ние имаме най-могъщ инструмент за печелене на всякакъв дебат. Just bow down, catch the lotus feet and humbly say, Просто се поклони, хвани го за нозете, за лотосовите нозе и who can смирено escape кажи: death? кой може да избяга от това? Follow the example of the gopis. Следва и примера на гопите. When they were dissatisfied with this Krishna, Когато те били недоволни от Кришна, they were chasing after him те го гонели, тичали след него and very cleverly, nicely, humbly, they started to offer like, we shall give you a massage on the feet. и много така мило му казали: дай малко да ти поразтрием нозете. And you know, Krishna was little Amman, how you say that? Cheated.
a little cheated because, all right, a little massage on my feet I can take. И Кришна бил така поизмамен от тях, защото си казал, добре, може малко масаж да приема. So, but when the gopis started to catch on the feet of Krishna, Обаче те като го сграбчили за нозете, then they came up with some very heavy message. и тогава започнали тежките думи. And now tell us, when you cannot escape, now you tell us what is your opinion about this and that. Сега, когато не можеш да избягаш, кажи, какво е мнението ти по този и този въпрос? Right. So Krishna's pastimes are highly instructive. Така че забавленията на Кришна са изключително напътстващи, If you have a поучителни. complaint about somebody, first give some service. First find a way to the heart of that person, then you can come up with the complaints. Ако имаш проблем с някой, първо му дай служене, намери път към сърцето му и след това можеш да си кажеш оплакванията. So Trinada Pisunichana, how many times you have heard that? Колко пъти сме слушали този стих за смирение? And we want to fight. А пък искаме да се караме. I never read in Mahaprabhu's instructions that, and now you go on fighting for your truth. Никога не съм чел в напътствията на Махапрабху, а сега отивайте да се борите за своята истина. Better give respects to all without expecting that towards yourself. Той казва, отдавай почитание на другите, без да очакваш почит към себе си. And I'm surprised that we all agree on these points, but we don't follow. И аз съм изненадан, че всички много харесваме тези стихове, но не ги следваме. All right. So, don't forget about this very, very strong and powerful method, humility. Така че не забравяйте за този толкова силен, мощен метод, смирението. This is one way to resolve the most difficult problems, and you will never lose. If you accept a humble position, you will never lose. Това е начин да се разрешат много трудни проблеми и ако си смирен, никога не губиш. Jai Shri Krishna.